Okay, we'll go through whatever we covered earlier. Okay, Either after purpose, the value stream mapping no, entire the beginning of us. middle வச்சிடலாம் so that you will have some time. Okay, கொஞ்சம் போர் அடிக்கும்போது we'll start Okay, thing in boss. between. ஏதோ internal disturbance. ஏதோ சவுண்ட் கேக்குதா ஒன்றும் கேட்கலையா? கேக்குது. Okay, we'll continue. Okay, so this is what we discussed on Six Sigma, what is the history and then how it evolved, that we discussed last week. And then we went through the DPU, DPMO, and then how to reduce the mistakes through the Six Sigma that we finalized. And DMAC methodology we discussed about and who started it. Okay, Motorola, GE, BOE on many companies they started. Okay, and then what is the benefits in sustained success, realistic performance goal, characteristics of Six Sigma, and we are aiming at the Six Sigma, which is at 3.4 defects per million, and we are trying to achieve around 99.9 million of 9% of the quality. Okay, இதுல தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆயிட்டோம் போன வாரம், right? We are not able to explain you properly. That's what I felt, right? Y equal to f of x. Right? So we'll go through that a little bit and then we will jump into that. See, for example, we'll consider this as a charge. Okay, f of x is your charge and y is your payment. Okay, your payment is dependent on the charge. Am I right? ரைட்டா, எவ்வளோ சார்ஜ் அடிக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் பேமெண்ட் வரும். ரைட்டா, சார்ஜே நீங்கள் அடிக்கலாம் பேமெண்ட் வர போகிறது கிடையாது. தட் டிஃபைன்ஸ் யுவர் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். இங்கே என்ன சொல்லணும்னா இன்புட் வேரியபிள். சி நான் சார்ஜ் அடிச்சேன்னா எனக்கு எல்லாமே பேமெண்ட் வந்துருமா அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த கொஸ்டின். ஓகே, விச் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் யுவர் எக்ஸ். Okay, which is affecting your x by the Pareto chart. See, for example, we'll take a lab report. Okay, lab samples. எனக்கு இன்னைக்கு வந்து 200 லேப் சாம்பிள் வந்திருக்கு. எல்லாமே வந்து பார், எல்லாமே வந்து கிளியரா இருக்கு. என்னோட இன்சூரன்ஸ் வந்து பார் இன்சூரன்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா I'll get a payment. Okay, for example, some of the account for 50 sample வந்து எனக்கு பேமெண்ட்டே வராது அப்படின்னா is it going to affect your revenue, right? That's what I tried to explain last week. Y equal to f of x. F of x is defines on your input. Input may vary because of your quality of the input. That definitely is going to affect your y. Any question here? போன வாரம் கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆனோம் இதுல. Ryan, are you clear, right? Last week you asked the same question. Yeah. Okay. The contribution Six Sigma it's clear, right? We already discussed. And Six Sigma project, how we have to start the project and who are all the people involved, last week or and very very important one is SIPOC. Okay, that we discussed, right? It's a supplier, input, process, output, and customer. This is a very important cycle in the Six Sigma. Okay, and organizational drivers with the right? Drivers is nothing but what you are driving your business. Okay, one is profit, market share, customer satisfaction, organizational efficiency, and product differentiation. Product differentiation is nothing but in the market we have multiple products serving the same purpose, but how good you are, right? That it differentiate between your product differentiations. Okay, this we covered. And organizational metrics and then process improvement last week. Okay, I think the lean principle and the Six Sigma also we covered, right? So what we discussed on here is, so what is a lean? What is the difference between lean and the Six Sigma? So your Six Sigma focus on the variation, but your lean mainly focus on your waste last week, right? And the law of the market, law of flexibility, that and all is going to give you the principles of the law. Okay, and this is what we discussed, right? Law of principle, lean principle, there is a value streaming is very very important. That's what you guys did a project, right? What is value streaming and how we can improve from the value streaming methodology, that we covered. Okay, this is the 5S methodology we discussed, right? We have to arrange the things in proper order, then only the time waste can be avoided. Okay, just in time we discuss about the new car booking. After you booking only they are going to do the production. And Kanban system we discuss, right? Why the without the refrigerator cooking. It's a simple example for a Kanban. And Pokoiki, it's an inbuilt quality. That's what I'm trying to explain. See, previously what happened, there is a production department and there is a separate quality department. What Pokoiki did is they're trying to bring the quality in the production itself. Okay, it's inbuilt quality. That's what they're aiming at. And Kaizen is nothing but everyday improvement.
small improvements. TOC we covered, right? Whenever there is a constraint, for example, you have a system of chain, one weak link, either you have to remove or you have to improve that particular link. சார் ஒரு நிமிஷம், அந்த முன்னாடி ஸ்லைட் சார். இப்போ ஒரு சில மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன், இந்த கைசன் அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல அப்படி கட்டி தொங்க விட்டுருப்பாங்க. So what does that mean? அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த கைசன்ற பாலிசி ஆர் லைக் இந்த சிக்ஸ் சிக்மாக்கு இந்த லீன் மெத்தடாலஜி வந்து அவங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றாங்களா? அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் இதில் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சில ஃபேக்ட்ரிஸில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 0% மிஸ்டேக், ஓகே 100% குவாலிட்டி, 0% மிஸ்டேக், டியூக்கியம் போட்டுருப்பாங்க. வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் இஸ் இன் ப்ராக்ரஸ்னு அர்த்தம். சரி, இப்போ அது எப்படி வரும்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து கேன்பன் சிஸ்டம் வந்து ஐ வாண்ட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார் த என்டையர் ஆர்கனைசேஷன். அது வந்து என்டையர் ஆர்கனைசேஷன் ஒரே ஷாட்டில் வந்து நான் ட்ரெயின் பண்ண முடியாது. நான் வாட் ஐல் டூ, ஐல் டேக் இட் த சார்ஜ் என்ட்ரி அண்ட் ஐல் இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் கேன்பன். So then I'll show the improvement, then I'll move to payment posting, then I come to AR. அது மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்லயும் I'll come and then move on. அதான் அந்த செக்மெண்ட் காட்டுறது. வந்து எல்லா இதுலயுமே வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. லைக் wherever it is required we are using that particular system. For example 5S இந்த 5S methodologies சொன்னீங்கல்ல, அதுல சொல்றேன். இல்ல 5S methodology is an important one. Okay, 5S methodology இல்லைன்னா you will be in a trouble. See, if you didn't organize anything in the proper order, for example நீங்க வந்து folder ப்ராப்பரா இல்லைன்னு வச்சுங்க. Okay, for example, we'll take AR. AR is identifying the EOB and payment posting need to post. In the particular segment la na EOB openறது வந்து நீங்க finalize பண்ணலன்னு வச்சுக்கலாம். எங்க வேணா ஓபன்னா எப்படி ஒர்க் நடக்காதுல்ல. So you have to organize that properly. அதான் அந்த that's what I'm trying to say. ஒரு particular folder இருந்தா எல்லாரும் அந்த folder போய் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இல்ல ஆளுக்கு ஒரு இடத்துல வச்சு பண்ணா எங்க வைக்கிறேன்னு தெரியாதுல்ல. அது தேர்றதே நம்ம பாதி வேலை ஏற்படும். So 5S methodology is very very important. From the kitchen to our operation, this is important. Okay. ப்ராப்பரா உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் அடுக்கி வைக்கலன்னா எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. எஸ்பெஷலி when they go home, when they go out of the home, right? And the problems. So TOC mainly talks about the constraint and how we are going to improve the constraint. And the 8 ways நம்ம பேசணும். Okay. The VSM, after this only I gave the project to you guys. Okay. Right. So now we are going to start with the next chapter. Okay. We are in the third chapter now. Okay. Design for Six Sigma and FMEA. FMEA is very, very important, powerful tool. Okay. We'll discuss in depth. Okay. So what we are going to discuss here is DFSs. Okay. So as you know that there is a DMEAIC. We'll call it as a DMEC. DMEC is a process where ஏற்கனவே ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆல்ரெடி இருக்குன்னு வச்சுங்க, அதில் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா you will go for a DMEC. When you're coming with a new process, we will use DFSs. DFS is nothing but design for Six Sigma. Okay, it's upfront planning. Okay, இப்போ புது ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புதுசாக ஒரு சோப் ஒரு பிராண்ட் கொடுக்க போகிறான் அப்படின்னா they will use a DFF methodology. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட்ல இருந்து ஏற்கனவே சிந்தால் இருக்கு, ஆனால் சிந்தால் வந்து சரியா போக மாட்டேங்குது, சரியா மார்க்கெட் ஆக மாட்டேங்குது, அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னா அது they will go with the DMAC methodology. அதான் ரெண்டு டிஃபரன்ஸ். Customer requirement is the main expectation of the or main rule for the DFSs. நம்ம எப்படி DFS ரெடி பண்ணோம்னா based on the customer expectation. Okay, 2/3 of the product cost comes from the design. So இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்க டிசைன் வந்து ப்ராப்பரா இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ப்ரொடியூசிங் ஏ சோப் இன் த மார்க்கெட். ஓகே, ஒரு சோப் வந்து என்ன ஃபார்மெட்ல வரணும் அப்படின்றத நீங்க முன்னாடியே ப்ராப்பரா டிசைன் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஒன்ஸ் த டை இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் தென் த ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஸ்டார்டட், then you don't have any problem when it is coming to the market. For example, நீங்க பிளான் பண்ணல, மார்க்கெட்ல வந்து சோப் கொண்டு வந்துட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் சோப்ல வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துச்சுங்க, மக்கள் வந்து இந்த சோப்போட ஸ்மெல் பிடிக்கல, ஷேப் பிடிக்கலன்றலாம் வந்து திருப்பி வந்து போய் கரெக்ட் பண்ண முடியாது. So we are taking that as a precautionary measure and then we will take more control on the design stage itself. So what is the advantage அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா greatly reduce error, as you know, right? Defects in the process. And second thing, it supports the goal, Six Sigma goal. Okay, build in the quality level and it will support. Okay, then whatever the knowledge we have, we use it for redesigning and then developing the whole product. Okay, in general, DFSS is for a new product development or a new service development. So type of application எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம்னா we can use this in the product or a service. Okay, how it will differ. For example, you are getting a new client.
Okay, before the client is coming in on board, you can prepare this DFSS methodology, and then you can bring the new innovative ideas there. Okay, innovative techniques you can bring it in the DFSS methodology. Okay, இப்போ already existing client you can put it our DMAC methodology. Okay, the process of DSS, what it'll talk about is developing a new process, okay, which is not currently available. If it is currently available, we'll go to DMAC. If it's not currently available, we are going for a DFSS. And then account for a variability. For example, you may find it what is the level of variability can be accommodated. Usually it will be around 5 to 10% variation can be accommodated, not more than that. I mean, if you are setting that, then based on that, we'll go with the process. So இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா 5 step how we are going to do it. First வந்து concept study. What is a concept study? என்ன ப்ராடக்ட் நம்ம பண்ண போறோம், அதை வந்து எங்கிருந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ மே கோ ஃபார் மார்க்கெட் ரிசர்ச் அண்ட் தென் டெக்னிக்கல் பாசிபிலிட்டிஸ். ஓகே, வாட் ஆர் ஆல் த ப்ராசஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்டே ஃபைனலைஸ் பண்ணிடுறோம். தட் இஸ் கால்ட் யுவர் கான்செப்ட் ஸ்டடி. தென் feasibility investigation. ஓகே, நான் இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணேன்னா வாட் ஆர் ஆல் த can I solve it? Okay, for example, மார்க்கெட்ல வந்து எனக்கு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, மார்க்கெட்டிங் வந்து சரியா போகாது, இல்ல டெக்னிக்கலி திஸ் இஸ் நாட் feasible நான் ஐடென்டிஃபை பண்றேன். அதை வச்சுட்டு நான் வந்து if I am trying to modify my concept, is it going to go feasibility investigation நம்ம பண்ணோம். ஓகே, என்ன லிமிடேஷன், நம்ம இதை வந்து சர்வை பண்ண முடியுமா அப்படின்றத நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணோம். ஒன்ஸ் we completed your concept and the feasibility, then we will develop the development வந்து giving a specification, என்ன வெயிட் இருக்கணும், என்ன கலர்ல இருக்கணும், so that kind of one, what is the customer need, இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி we are doing a development. And once a development is created, we have to maintain the same level of quality or the specification throughout the area, and continuous learning, whatever you are giving a market feedback, it has to go to the development area and we have to improve on. This is 5 basic steps for the DFSS. ஓகே, இதுக்கு என்னென்னலாம் டூல் இருக்கு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் புது ப்ராசஸ் நீங்க உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது we will go for a FMEA, which is called failure mode evaluation analysis. That is one tool. Second one is QFD, okay, quality functional deployment, இன்னொரு டூல் வச்சிருக்கோம். Third one is design of experiment, okay, design, and based on the design what would be your variation அப்படின்றது DOE ன்னு ஒரு மெத்தட். Fourth one is robust design optimization. Okay, இதுதான் வந்து நிறைய பேர் பேசுறது. Okay, if your product is not good, go on and check your design and then optimize your design அப்படின்றது ஒரு இது. Totally we have around 4 tools here. Okay, ஆட்டோமொபைல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த DMAC. Okay, for example, we'll take a scenario. Okay, ஒரு ஆட்டோமொபைல்ல வந்து last time I think Mahindra or someone brand, I'm not sure about the brand. Okay, they released some car, and then on the car வந்து வெளியே போனோன்னா they created a lot of challenges, then they took all the car and then they did a correction. Okay, and then they release it again. So the என்ன ப்ராப்ளம்னா, they planned for some process which is not going good. So what they are going to do, they are going to correct their DMAIC process. So in the knowledge DMAIC ல வந்து DMAC ல வந்து என்ன knowledge கிடைச்சதோ, that knowledge will be implemented in the new automobile, whatever the product they are going to release. See, for example, இது வரைக்கும் அந்த ஒரு ஃபோன்ல வந்து வீடியோ ஃபோனே இல்லைன்னு வச்சுங்க, புதுசா ஒரு வீடியோ ஃபோன் லான்ச் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா they will go for a DFSS methodology. What is the market and how it is going to do it. Okay, DFSS, as we discussed, it's for a new planning. Okay, any question? இது வந்து இப்போ வந்து இப்போ ஒரு மொபைல்லையும் ஒரு 1 month 2 months கழிச்சு அந்த பர்டிகுலர் மொபைல் பிராண்டோட அப்டேட் வருது, அந்த மாதிரி சொல்றீங்களா? அது வந்து DMAC. இப்போ மொபைலே புதுசா வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்கிட்ட வந்து நான் ஒரு ஃபோன் வச்சிருக்கேன், அந்த பிராண்ட்ல வந்து வில் டேக் சம் ஓல்டர் மாடல்னு வச்சுங்க, அவன்கிட்ட வந்து வீடியோ ஃபோனே கிடையாது, புதுசா வந்து வீடியோ ஃபோன் லான்ச் பண்ண போறான் அப்படின்னா that is called DFSS methodology. இப்போ நான் ஏற்கனவே வச்சிருக்கேன், நான் வந்து ஃபியூச்சர் ஆட் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஆப்பிள் ஃபோன்ல வந்து நான் 1ல இருந்து 6 வரைக்கும் முன்னேறிட்டே வருதுன்னு வச்சுங்க, ஆப்பிள் 1. இப்போ 1ல இருந்து 2க்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து they improve the process. That is called DMAC. ஓகே, என்கிட்ட அந்த ப்ராடக்டே கிடையாது, ஐ எம் ரிலீசிங் நியூலி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரிலீஸ் பண்றான் ஃபர்ஸ்ட் டைம், தட் இஸ் கால்ட் DFSS. ஓகே, வில் டேக் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து புதுசா ஒரு கிளைண்ட் வருது. ஓகே, வில் டேக் FFN is your new client. Whatever you are going to do for the FFN, that will become DFSS. Okay, you already have a beyond. Whatever you are doing the process improvement in beyond is called a DMAC. Okay. Okay, that's the difference. Any other question? Yeah. So in the DFSS la வந்து இந்த tool la very powerful tools. Okay, we'll cover it today. Someone asked some question. Can I move? Yes, sir. Okay, fine. So we are going to compare DFSS with the Six Sigma methodology. Okay,
what Six Sigma concentrate, what DFSS concentrate. Okay, for Six Sigma mainly Six Sigma in the sense we are talking about the DMAC methodology. So basically the comparison between DMAC and the DFSS. So mainly it's the existing product. Okay, this is a new product. Okay, that's a difference. And it mainly root causes, it identify what is a problem and what is the error, and then it reduce the process variation. That's a target of our DMAC. In DFSS, try to achieve an error-free product. Okay, whatever knowledge we have, we are trying to bring it to a new product, and we are trying to bring the product with error-free. Okay, that's a difference. And goal, it's a improvement in the current process. There's a new designing which does not exist, that we are going to get it from DFSS. Purpose, remove the defects here, prevent those defects before it occur. Okay, or defects varak munnadi, what are all the way it's going to come, and then how we are going to arrest it. Process are predefined. Already defined the process, we are going to do an improvement. Here you can define the process. Okay, process are defined by the organization. Here you are going to create everything new. Problem solving, the technique in Six Sigma is solves a very specific existing problem. Okay, it will already see the area what all the problems are in, and then they will go with the DMAC methodology, understand the problem, and they will give a solution for this. But DFSS, as we informed, we don't see the problem, but we are anticipating problem in that particular area and how we are going to stop it. Okay, that simply we can say that the pre-billing activity, whatever we are trying to do it in a DFSS methodology. And what is a return? Okay, provide the quicker return as the aim is make improvement. For example, you are identifying there is some problem in your process. For example, I'll take that your appeal is not going correct. Okay, that's your process here. Okay, I'm doing an improvement on that. So how long it will take? Okay, we have to give a training, we have to put a process mapping, and then how the process flow should be. It will take maximum 1 week or 2 weeks, we'll complete. But here it may take a longer time because we don't know. We have to do all the exercise from the marketing strategy, how the markets are and how the products are. So it will take time. And what is the nature is very reactive. When I have any problem, I'll go for a DMAC. Okay, this is a proactive method. Whatever I don't see, I have to see that product and then I have to develop it. So இது பேசிக்கலி வந்து இது மாதிரி தானே பஸ், அது கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன் மாதிரி தான். இது வந்து கரெக்டிவ் ப்ரிவென்ஷன். சிக்மா டிமேக் வந்து கரெக்டிவ் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ஷன். இது வந்து வராமே தடுக்கிறது. ஓகே, யூ டோன்ட் see that. ஓகே, உங்க ப்ராடக்ட்டே கையில கிடையாது, நீங்க ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் அ ப்ராடக்ட். ரைட். அப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஒரு சிந்தாலில் வந்து ஒரு அந்த பழைய சிந்தால், நியூ சிந்தால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு பிளாக் கலர் சிந்தால், ஒரு ப்ளூ கலர் சிந்தால் இருக்குன்னு, அந்த கிரீன் கலர் சிந்தால் இருக்குன்னு வச்சுங்க. இப்போ கிரீன் கலர் சிந்தால் வந்து மார்க்கெட்டிங் சரியா போல, எப்படி நீங்கள் அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண போறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டிமேக் மெத்தடாலஜி. இப்போ இந்த அதே சிந்தால் கம்பெனி தே வாண்ட் டு கிரியேட் அ பிளாக் கலர் சிந்தால். ரைட்டா? அது வந்து இவங்க கத்துட்டு எல்லாத்தையும் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஹவு தேர் கோயிங் டு ரிலீஸ் இட். அதான் ப்ராடக்ட். இப்போ நம்மளோட இதில் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே ஒரு ப்ராசஸ் வச்சிருக்கீங்க. யூ ஹாவ் அ சார்ஜ் என்ட்ரி, யூ ஹாவ் அ பேமெண்ட் போஸ்டிங், அண்ட் தென் யூ ஹாவ் ஏஆர் ப்ராசஸ். இது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து ரீவாம் பண்ண போறீங்கிறது வந்து இதோட சிக்ஸ் சிக்மா டிமேக் மெத்தடாலஜி. இப்போ புதுசாக ஒரு கிளைண்ட் வரும், ஆஸ் ஐ இன்ஃபார்ம் யூ. ஓகே, புதுசாக ஒரு கிளைண்ட் வரும்போது எனக்கு இதே ப்ராசஸ் தான், பட் ஐ வாண்ட் டு டூ இட் இன் டிஃப்ரெண்ட்லி. இப்போ இந்த ப்ராசஸ்ல என்ன ஃபெயிலியர் எனக்கு, ஆர் அது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒன்று பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 90+ இஸ் நாட் ரெடியூசிங், ஆர் மை ஏர் டேஸ் இஸ் நாட் ரெடியூசிங், ஆர் மை அன்பில்ட் இஸ் மோர். இதெல்லாம் வந்து நீங்க இந்த மெத்தடால் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி யூ கேன் ஐடென்டிஃபை த ரூட் காஸ் அண்ட் யூ ஆர் இம்ப்ரூவிங். நான் இது என்ன பண்றேன், ஐ ஹாவ் அ நாலேஜ் ஆன் திஸ். when any client is coming in, client வந்து நம்ம வந்து VOC கேக்குறோம், what is the voice of the customer. That voice of the customer says I don't want to see any 90+, especially on the T-works எடுத்துக்கலாம். 90+ நான் பார்க்க வேணாம் அப்படின்னு ஒரு client சொன்னானா, நம்ம how we are going to design our methodology, அதான் DFSS. புரியுது பாஸ். பேசிக்கலி வந்து அந்த பிரிவென்டிவ் ஆக்ஷனை வந்து புது கிளையண்ட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம். அவ்வளவுதான். என்ன நாலேஜ் நமக்கு இருக்கோ அதை வந்து புதுசா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம். சோ இதுல என்னன்னா, இது வந்த பின்னாடி கரெக்ட் பண்றது வந்து டிமேக் மெத்தடாலஜி, வர்றதுக்கு முன்னாடி அவாய்ட் பண்றது டிஎஃப்எஸ்எஸ் டெக்னிக். ஓகே, இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐ வில் கிவ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து யூ ஹாவ் தட் ட்ரக் ஆர்டரிங், ரைட்? இப்போ நீங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் உள்ள போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, முதல்ல வந்து ஹாஸ்பிட்டல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will write it in a paper and then you can go to the medical shop and then collect and then you can leave and then pay the money and then you can leave. இப்போ அது என்ன ஆகுதுன்னா, பாதி நேரத்துல வந்து the hospital nobody will buy the medicine from the hospital, right? They will come out and then get the medicine very cheaper. இப்போ நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் என்ன பண்றாங்க, I think we would have been seen it in Cochin also. They many hospital changed, right? Even in the Apollo,
So what they are doing is they will not give any paper prescription to you, but it will go as an electronic order to the drugstore. Okay, medicine. நீங்க அங்க போய் உங்களோட ID number கொடுத்தீங்கன்னா they will give the medicine instead of giving a paper slip. Okay, they want to introduce this. Okay, பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன 6 sigma DMAC methodology, what are all the problem? The people are getting the prescription but they are not buying from the shop. So they are creating a new environment here. They want to move all your patient to that particular shop. You have to collect medicine only from there. Like that, they are trying to change the process. So in the change process, நம்ம electronically order பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்? That's what we are trying to do here. Okay, so we have a lot of other examples also. Okay, so I'll move to the next one. Okay, DFSS la we have some methodologies. Okay, so DMAC mariya da idu DFSS we have a methodology called IDOV. Okay, that is one methodology. DMADV is a second methodology. We have two different methodologies are there. One is identify, define, optimize and verify. This is IDOV methodology. Okay, இப்போ identify na what you are going to create. Okay, and the create பண்ண போற product how you are going to define it, how you are going to optimize your production, and how you are going to verify whether whatever you plan to do it, is it coming correctly or not, how you are going to do a verification. அதே DMADV ல பாத்தீங்கன்னா define. So define is nothing but what is the product, எப்படி இருக்கணும் அந்த product பத்தி we are giving a detailed information about the product. And measure is nothing but it is check about how the performance of this particular product. For example, நான் வந்து market check பண்றேன், market வந்து எப்படி இருக்குது, and then I'll analyze the marketing data. Based on that, I'll create a design. Okay, see, எனக்கு என்னன்னா புதுசா I want to create one product, the same soap எடுத்துக்கலாம். Okay, already market la vandu thousands of soaps are available. Okay, I want to create a new soap. How it is going to be marketed? So I'll take a measure. What is the people requirement? Why they need an additional new feature in the soap? Then I'll analyze that factor, and then based on that I'll design, and then I'll verify whether the same thing is coming into the market or not. So there are two different methodologies. That's all. Nothing much. Okay, but differentiation between IDOV and then DMADV in pathina. So IDOV mainly modified the methodology that was developed by the General Electrics. Okay, G first they introduced this IDOV. So this DMADV it's a traditional design for a Six Sigma methodology. It's a traditional method of the DMADV. Phases. So that's the same example. What is available there? An application typically more applicable to the designing to a completely new product, service or a process. So இது completely என்ன product from the dye ல இருந்து marketing போற வரைக்கும் புதுசா பண்ண போகும்போது they are recommending the IDOV. Okay, இது என்னன்னா often applies to the redesigning and the existing process. For example, you already have one process in place which is a DMAC. DMAC ல வந்து உங்களுக்கு improvement ஆகல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you just vanish that process and then come to a DMADV and then create a new process. Okay, that's the way the DMADV is going to work on. Okay, measure, consider the cost efficiency as well as some of the other measures are measuring the success. Okay, IDOV la cost will be very effective. Okay, DMADV considers quality of the product and then measure success. But IDOV la we are concentrating on the cost side of it, and DMADV la we are measuring the success quality of it. Okay, that's the difference between these two. Okay, ரெண்டுக்கும் சில similarities உண்டு. என்னன்னா involve cross functional team. So it cannot be done by the one single team. There is a cross functional team need to be involved, and see both the process should understand what is the customer need. So based on the customer need only we are going to develop the new product or a process. Okay, early deduction is trying to understand what is the problem in the earlier day itself, and trying to create a reduced variation and then waste within the process we are trying to do. And there's a closing loop between the improvement and the end product. Okay, the end product improvement that we are trying to connect and then do it. So then we have the idea of reducing waste and the variation. So in this what I'm trying to say in this particular slide is DFSS have a two different methodology. One is IDOV, second one is DMADV. Both are planning to develop a new product or a new process. Difference in pathina, this is done by GE. This is an old methodology. Measure pathina, this is measure about a cost and this measure about a quality. Okay, applicable on the exactly new product you are going to develop, you can go for a IDOV, and whenever there is a slight change or redesigning of the existing product, you can go for a DMADV. So that's the methodology is what we are following. Okay, any question here?
Okay, I'll move to the next one. Yeah. So this is FMEA. Okay, this very, very powerful tool. Okay, which is called failure modes and effective analysis. So இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா we have 4 type. Okay, one is design FMEA, process FMEA, system FMEA, and then service FMEA அப்படின்னு ஒரு 4 மெத்தட் இருக்குதுல. So இதுல வந்து சாரி டு இன்டரப்ட், போன ஸ்லைடு ஒரே நிமிஷம் எடுக்க முடியுமா ஜி? யாருது? லியோனல். ஓகே. எஸ் ஜி. ஜி இது ஐடிஓவில ஒரு 4 ஃபேஸ் சொல்றீங்க, அதே மாதிரி டிஎம்ஏடிவிலயும் 4 ஃபேஸ் சொல்றீங்க. 5 ஃபேஸ் 5 ஃபேஸ் 5 ஃபேஸ் 5 ஃபேஸ். இப்போ அதுல நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி டிஃபைன் பண்றேன்ற மாதிரி இதுல எடுத்தோன்னே நான் டிஃபைன் பண்றேன். பட் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஐடென்டிஃபை அப்படின்றது அதான் இருக்காதுல்ல. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா இங்க பாருங்க, ஐடிஓவின்றது எக்ஸாக்ட்லி நியூ ப்ராடக்ட், ரைட்டுங்களா? புதுசா ஒரு மார்க்கெட்ல நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ண போறீங்கன்னா தான் ஐடிஓவிக்கு எடுத்துட்டு வருவோம். இது என்னன்னா ஏற்கனவே இருக்க ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராசஸ் வந்து சரியா போல, நான் ஐம் கோயிங் டு டிஸ்மேண்டில் த ப்ராசஸ் அண்ட் ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட். அப்போ நீங்க ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணிருப்பீங்கல்ல என்ன அங்க சரியா போலன்றதான் இங்க இருந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஓகே, இதான் பண்ண வரும். ரீடிசைனிங் அப்ளை டு த ரீடிசைனிங் ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராசஸ். எனக்கு தெரியும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்றத, ஆனா அந்த ப்ராசஸ் சரியா இல்லை, நிறைய கேப்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை ஃபுல்லா டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டு புதுசா நான் ஆரம்பிக்க போறேன். தட்ஸ் கால்ட் யுவர் டிஎம்ஏடி. ஓகே. இப்போ டிஎம்ஐக்கும் இப்போ டிஎம்ஐக்கும் டிஎஃப்எஸ்எஸ்க்கும் கம்ப்ளீட்டா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைட்ல டிஃபரன்ஸ் சொன்னீங்க. ஆமா. சோ இப்போ இது வந்து டிஎஃப்எஸ்எஸ் குள்ளேயே வந்து ரெண்டு மெத்தடாலஜி. கரெக்ட். டிஎஃப்எஸ்எஸ் குள்ளே ரெண்டு மெத்தடாலஜி. ரெண்டுமே புதுசு தான். ஒன்னு வந்து நம்ம புதுசா தயாரிக்க போறோம், இன்னொன்னு வந்து ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அத வந்து சரியா போல கரெக்ட் பண்ண போறோம். ஆமா, சரியா போல அத ஃபுல்லா கேன்சல் பண்ணிட்டு டோட்டலா வேனிஷ் பண்ணிட்டு புதுசா ஆரம்பிக்கிறோம். அதான் டிஎம்ஏடிவி. ஓகே, தேங்க்ஸ். ஸோ இது வந்து எஃப்எம்இஏன்றது ஒரு வெரி வெரி பவர்ஃபுல் மோட் இந்த இன் சிக்ஸ் சிக்மா. இப்போ இவர் பிராண்டோ கேட்டிங்கன்னா அழுதுட்டே எஃப்எம்இஏ இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிப்பார். ஓகே, அவரோட ஃபுல் டாஸ்க்கே இப்போ எஃப்எம்இஏல தான் குறைச்சிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் ஆர் தேர். ஓகே, இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் சிவியாரிட்டி, வி ஆர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் த சிவியாரிட்டி, அக்கரன்ஸ், டிடக்ஷன். ஓகே, இது 3 தான் மெயின் பாயிண்ட். இதை பேஸ் பண்ணி we are coming for a RPN number which is called a risk priority number. இந்த risk priority numberல எதெல்லாம் வந்து ஹையஸ்டா இருக்கோ that will give a preference. So I'll try to explain. இப்போ வந்து severity. ஓகே, இப்போ severityல வந்து பாத்தீங்கன்னா we will take any one scenario. ஓகே, for example we are missing the charges in the SFTP itself. ஓகே, அப்படி ஒரு scenario எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ அதோட severity எவ்வளோ? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ வாண்ட் டு நேம் இட் ஃப்ரம் 1 to 10, 1 இஸ் த மோஸ்ட் சிவியர், 1 இஸ் அ லெஸர் சிவியர். நீங்க வந்து உங்களோட டீம் வந்து ஒரு சார்ஜை அடிக்கல, இட் இஸ் மிஸ்ட் இன் த SFTP. ஹவு சிவியர் இட் இஸ்? Of course it's 10. ரைட். ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் அக்கரன்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி. எவ்வளவு தடவை இது மாதிரி நடக்குது? ஓகே, இது மாதிரி அடிக்கடி நடக்குமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 இஸ் த லோவஸ்ட் ஒன், 10 is the highest one. என்ன கொடுப்போம்? 1 தருவோமா 10 தருவோமா? 1 தான் ஏறி கொடுப்பேன். ஏன்னா அடிக்கடி தான் நடக்குது, எப்பவுமே நடக்குது. அடிக்கடி நடத்தா லெஸ் இல்ல, 10 தான் கொடுக்கணும். இல்ல ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. அவர் என்ன சொல்ல நடக்காதுன்றது, ஹையஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி கிடையாது. அடிக்கடி நடக்குதுன்னு 1 சொல்றாரு. அடிக்கடி நடக்குது 10 கொடுக்குங்க. அடிக்கடி நடக்குமா அடிக்கடி நடக்காதா? அடிக்கடி நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். சார்ஜ் அவ்வளவு மிஸ் ஆகாதுன்னு சொல்றேன். அதான், அப்போ 1 தான் கொடுக்கணும். 1. சரி, இப்போ நீங்க உங்களோட சார்ஜ் வந்து அடிக்கடி மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் 10. நடக்காது, மிஸ் ஆகுறதுல எப்போ ரேர்லி மிஸ்ஸிங் அப்படின்னா 1. ரைட்டுங்களா? டிடக்ஷன். ஓகே, இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். டிடக்ஷன்னா என்னன்னா கேன் வி ஐடென்டிஃபை தட்? சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார்ஜ் வந்து SFTPல மிஸ் ஆயிடுச்சு, அதை வந்து நான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா முடியாதா? இப்போ 10 வந்து லோவஸ்ட் அப்படின்னா நான் என்னால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னா லோவஸ்ட். என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாதுன்னா 1ன்னு எடுத்துக்கணும். ரைட்டா? இப்போ ரேட் வந்து 1, லோவஸ்ட் ப்ராபிலிட்டி வந்து 10 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரிவர்ஸ் ஆர்டர். ஓகே, இது ரெண்டுக்கான ரிவர்ஸ் ஆர்டர் வந்து இந்த டிடக்ஷன். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு SFTPல மிஸ் பண்ணிட்டீங்க, அதை வந்து உங்களால் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா தட் இஸ் கால் 10. ரைட்டுங்களா? மேக்ஸிமம் வந்து ரீகன்சில் பண்ணுவோம், மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிச்சிரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க, லோவஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி. இப்போ எப்படி எடுத்துக்கிறேன்? ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சா 1 தானே பஸ் கொடுக்கணும், முடியலனா தானே பஸ் 10 கொடுக்கணும். இது ரிவர்ஸ் ஆர்டர். கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சா நான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சு எடுத்துருவேன்ல, என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியலனா தான் பிரச்சனை எனக்கு. ரைட்டுங்களா? இப்போ SFTPல வந்து நான் ஒரு சார்ஜ் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன், ஆனால் என்னால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும்னா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, நான் கண்டுபிடிச்சு எடுத்துட்டு வந்துடுவேன்ல. என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியலங்கிறது தான் இஷ்யூ. அது
கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா அது ஹை ப்ராபபிலிட்டி. ஹை ப்ரையாரிட்டி. என்னால் கண்டுபிடிக்க முடிச்சு நான் வந்து மிஸ் பண்றேன், எனக்கு எப்படி மிஸ் ஆகுதுன்னே தெரியாதுங்கிறது வந்து ஹை ரிஸ்க். கரெக்டா? எனக்கு வந்து தெரியும் மிஸ் ஆச்சுன்னா நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன்றது வந்து சேஃபர் சைடு இல்லைங்களா? புரியுதா மேட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்? புரியுது பாஸ். இப்போ அது வந்து 10 வந்து யூ ஆர் கிவிங் லோவஸ்ட் அண்ட் 1 இஸ் a சிவியர். சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா ட்ராக் வச்சிருந்தா அது வந்து டிடெக்ட் பண்ண முடியுது. அது ட்ராக் இல்லனா ரொம்ப சிவியரா கரெக்ட் முடியுதுன்னா என்னோட ப்ராப்ளம் கிடையாது, நான் வந்து டிடெக்ஷன் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவேன். இப்போ என்ன பண்றோம்னா சிவியாரிட்டி நம்ம பேசின மாதிரி இப்போ நம்ம we are at 10 severity because I am missing the charge. occurrence வந்து 1 எப்பயாவது ஒரு தடவை தான் நடக்குது. டிடெக்ஷன் வந்து நான் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவேன். அப்படின்னா என்ன 10 இது 3 மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். நீங்க 3 மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? 10 1 into 10. so we will fall under 100 category. ரைட்டா? இந்த ரிஸ்க் ப்ரையாரிட்டி நம்பரை டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல போட்டுட்டு whichever is the highest one you have to give a top priority. இப்போ இது என்ன பண்றோம்னா we are trying to organize எதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஃபெயிலியர் ஆகான சான்சஸ் இருக்குன்றத இந்த ஆர்பிஎன் நம்பர் வந்து காட்டும் உங்களுக்கு. ரைட்டா? இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து சிவியாரிட்டி மேபி மோர் பட் ஐ கேன் ஐடென்டிஃபை அப்படின்னா எனக்கு வந்து பிரச்சனை கிடையாது, நான் உள்ள போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவேன். ரைட்டுங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஒரு ஏர்போர்ட் போறீங்கன்னு வச்சுங்க, ஏர்போர்ட்ல வந்து உள்ள போனோம்னு என்ன சொல்லலாம்? யுவர் விஜிலன்ஸ் வித் சிசிடிவி அப்படின்னு ஒரு போர்டு வைக்கிறான். ஏன் வைக்கிறான்? அது வைக்காம இருக்கலாம்ல, வைக்காம கண்டுபிடிக்கலாம்ல, ஏன் வைக்கிறாங்க அந்த போர்டு? ஏன்னா அது ஓகே, அது இருக்கு, அதனால தப்பு பண்றவங்க கூட பண்ண மாட்டான். அதுதான் முன்னாடி இண்டிகேட் பண்ணிடுறது. பாருப்பா ஏற்கனவே வந்து எனக்கு மெத்தடாலஜிஸ் கரெக்டா இருக்கு, நீ எது பண்ணாலும் நான் கண்டுபிடிச்சிடும் உடனே அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுவான்? யாராவது பண்ணணும்னு நினைக்கும் கூட பண்ண மாட்டான். பேச எதுக்கு நம்ம எப்படி இருந்தாலும் பிடிச்சிருவானுங்கன்னு தெரியும் நமக்கு. இதுதான் சிக்கலிங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா சிவியாரிட்டி when the people know that if I missed it my supervisor can deduct, அவன் என்ன பண்ணுவான்? மரியாதை உள்ள போய் இறங்கி எடுத்து ஒர்க் பண்ணிடுவாங்க. கரெக்டுங்களா? இந்த சிவியாரிட்டி கேன் பி ரெடியூஸ்ட். அதுதான் இங்க பாயிண்ட். இப்போ நீங்க வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல வச்சுட்டு எதெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சார்ஜ் என்ட்ரி எடுத்துக்கிறேன். சார்ஜ் என்ட்ரிலே எனக்கு ஒரு 10 ப்ராஜெக்ட் 10 லைன் ஐட்டம் வந்து வேர் ஐ எம் கோயிங் ராங். சி திஸ் இஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் மை குவாலிட்டி டீம் எரர். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்த மாடிஃபயர் வந்து அப்பன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, இல்ல ஒரு வேற ஏதோ ஒரு 10 லிஸ்ட் வச்சுக்கலாம், 10 ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு வச்சுங்க. அந்த 10 ப்ராப்ளமுக்கும் we will go for a FMEA. எது வந்து டாப் சிவியர்ல இருக்கோ you will start the project from there and then go in the descending order. ரைட்டா? இது என்ன பண்ணும்னா this will give a indication where you have to concentrate. See for example வந்து குவாலிட்டி டீம் வந்து உங்களை வந்து கேட்குறாங்க எந்த ஏரியாலாம் I have to be concentrate on. நம்ம என்ன சொல்றோம்? நமக்கு தெரியல நமக்கு. ரைட்டா? என்ன சொல்றோம்? you go for 100% audit, then 30% audit. எரர் இல்லையா? 30%. அதுவும் இல்லையா? 5%. ஒண்ணுமே இல்லையா? 10%. ஃபிளாட் 5% வச்சுக்கோ ஆடிட் பண்றோம். அப்படி கிடையாது. அண்ட் தட்ஸ் நாட் அ கரெக்ட் வே. சி எஃப்எம்இஏ படி அனலைஸ் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஏபிள் டு ரெடியூஸ் ஆல் மை டாப் 144, தென் ஐ லாஸ்க் ஹிம் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் அதர் செக்மெண்ட். இப்படிதான் நம்ம ஆக்சுவலாக யூஸ்வலாக குவாலிட்டி ப்ராசஸ் தான் இப்படி தான் நம்ம போகணும். பட் நம்ம போறது இல்லை. நான் ரைட்டா நம்ம வந்து குவாலிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி நீ எதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி விட்டு வந்துடும். ரைட்? திஸ் இஸ் கால்ட் எஃப்எம்இஏ ப்ராசஸ். வெரி வெரி பவர்ஃபுல் டூல் அண்ட் திஸ் நீட் டு பி இம்ப்ளிமெண்டட். பவர்ஃபுல் அது. இது ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் பண்ணாலே வந்து ஆமா கிளியரா இருக்கும். நீங்க அதாவது என்னன்னா 80-20 ரூல். டாப் 80% எடுத்துட்டு யூ கிவ் த டீம் ஆஸ் them to fix it. ஜென்மத்துல அந்த பண்ண மாட்டான், அங்கேயே ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். ரைட்டுங்களா? அண்ட் இட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபெயிலியர் அரெஸ்டிங். ஓகே, ஃபெயிலியரே வராது அந்த ப்ராசஸ்ல. கஸ்டமர் ரெக்குயர்மெண்ட்டை தூக்கி நீங்க இதுல உட்கார வச்சிங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஆர்பிஎன் நம்பர் அண்ட் திஸ் கேன் பி கம்ப்ளீட்டட். ஓகே, டாக்குமெண்டேஷன் த ப்ராடக்ட், ப்ராசஸ் நாலேஜ் அண்ட் கெயின் த்ரூ த implementation of FMEA. FMEA நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா you should know about this particular 3 thing. எப்படி வரும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானும் மேட்டு லோரன் மட்டும் உட்காந்துட்டு இந்த FMEA சார்ட் ரெடி பண்ணிடலாமா அப்படின்னா பண்ண முடியாது. ஓகே, the people who are all involved in the process, ஓகே, அவங்க தான் இங்கே கீ மெட்ரிக். ஓகே, அவங்களுக்கு தான் தெரியும் எங்க மிஸ் ஆகுதுன்றது. ஸோ திஸ் cannot be done only by the TL or a managerial level. ஓகே, ஸோ we should know the complete process knowledge, எங்க மிஸ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு they have to fix on. Okay, that's very important. And it mainly focuses on the prevention. Okay, reduce the development cost by identifying. இதெல்லாம் எங்க வந்து ஃபெயிலியர் வரும்ன்றத we are identifying in the root level and we are trying to fix it. Okay, improving the quality and reliability, ensure customer safety, preventing safety detection and failures. Okay, develop the cross functionality. In the FMEA வந்து if you can implement in the payment posting, it will be very very strong team in the FMEA. Okay, இந்த formula வந்து இதான். Okay, you have to multiply